Shabash, ni saa moja jioni mtazamaji, zimekatika dakika 2 saa za Afrika Mashariki. Popote pale ulipo, matumaini yangu kwamba umekuwa na siku ya kufana Jumatatu hii tarehe 24 mwezi Januari mwaka 2022. Karibu kwenye Mwale wa Kirk. Tumekuandalia mengi tu mtazamaji, lakini kwanza tupate vipasho. We want to challenge every presidential candidate, especially the presidential candidate of ODM, to clearly, firmly, unequivocally renounce violence. Naibu wa Rais William Ruto amtaka Raila Odinga kutangaza msimamo kuhusu hasia za kabla na baada ya uchaguzi. Kenya does not deserve to play in this league. We are playing in a league which you can call second level. Tunaweza play in a super league kama Kenya. Raila Odinga rudufisha juhudi za kupanda mlimani, akutana na viongozi toka mlima Kenya. Children who are in boarding school, especially Form 1, and they have not been able to pay their school fees because of drought and poverty. And also about 13 million which is going towards nutrition for children living in those ASA part of the country. Therefore, na Wakenya milioni 2.5 wapo hatarini kuangamia kufuatia janga la njaa. Jina langu ni Vincent Kerosi, aliyeko upande wa lugha ya ishara mtoto wa kike Fresha Wanjiko. Chama cha UDA kimeidhinisha rasmi muungano wa kisiasa na ushirikiano kati ya naibu wa Rais William Ruto na kinara wa ANC Musalia Mudavadi naye Moses Wetangula wa Ford Kenya katika kongamano la wanachama lililoongozwa na naibu wa Rais William Ruto. UDA imegongelea msumari wa mwisho kuashiria ushirikiano kati ya UDA, ANC na chama cha Ford Kenya. Haya kijiri chama cha Wiper kikitangaza kujitenga na chama cha ANC ama katika muungano wa OKA, kama anavyoarifu Chris Sambu. Siku moja baada ya tetemeko la kisiasa kuashiria ushirikiano wa naibu wa Rais William Ruto, kinara wa ANC Musalia Mudavadi na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula, chama cha UDA sasa kimehakiki ushirikiano huo katika mkutano na wanachama wake. The PG has also endorsed the partnership arrived at after consultations between UDA, ANC and Ford Kenya. We now believe that with this partnership, the country has been given direction on the next general election. Katika hatua ya kisiasa ambayo imetifua mwamko mpya kuhusu ugombezi wa urais mwezi Agosti mwaka huu, jumla ya wabunge zaidi ya 100 na magavana fikia 10 wamegongelea msumari wa mwisho wa vyama vya UDA na ANC kufanya kazi kwa pamoja kukabili upinzani wa kinara wa ODM Raila Odinga na kikosi chake cha Azimio la Umoja. We have however agreed to work with other political parties for purposes of working out a winning formula for the next general elections, especially in the face of the onslaught by those who are sponsoring regional, ethnic and village parties. Kwenye mkutano wa leo, wanachama wa UDA wakiafikia kauli ya pamoja kupinga kupendekezwa kwa mswada wa vyama vya kisiasa bungeni kuhusu ushirikiano. We've seen a proliferation of political parties sponsored purposely for purposes of dividing people and working on dividing our bases. And Ford Kenya have suffered the same fate, ANC have suffered the same fate, and that's the reason why we have decided to come together to stall this onslaught on divisive, sponsorship of parties not meant for any other purpose
but meant for the purposes of dividing people. Muungano kati ya ANC Ford Kenya na chama cha UDA tayari ukiashiria kuporomoka kwa muungano wa One Kenya Alliance, chama cha Wiper sasa kikijitenga na matukio ya hivi punde. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka hawezi kujiondoa. Uamuzi ulifanywa ni NDC. NDC imeamua. Alafu ya ghafla sema amejitoa. Ala. Uamuzi ambao umeweka mwelekeo tofauti wa kisiasa. Wanachama wa Wiper wamefutilia mbali hatua ya chama cha ANC kujiunga na UDA, wakisema kuwa hatma ya muungano wa OKA itaamuliwa baada ya majadiliano. Yale tumeona yalikuwa yanasemekana ati ni earthquake. Earthquake ni kutuletea wheelbarrow katika oka. Na kama umesaliti Mheshimiwa Kalonzo, umesaliti Mheshimiwa Weta, umesaliti Mheshimiwa Gideon Moi, nataka kuambia hivi, siku zako za siasa hapa Kenya zimeisha leo. Umetisha Wakenya, wanasema kutakuwa earthquake. Yaani kutakuwa mtetemeko wa ardhi. Mimi nakuuliza, mtetemeko wa ardhi ni kwenda kupanda juu ya wheelbarrow? Kwenye kongamano la wanachama wa UDA hii leo, tayari ramani ya kampeni za pamoja imeratibiwa katika ziara za kisiasa zitakazoshuhudia kinara wa ANC Musalia Mudavadi, naibu wa rais William Ruto na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula kufanya kampeni kwa pamoja Jumatano, wakitarajiwa kuzindua ushirikiano wao kirasmi katika kaunti ya Nakuru. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Wakati huo ni kwamba naibu wa rais William Ruto amemtaka kinara wa ODM Raila Odinga kutangaza msimamo wake kuhusu hasia zinazoambatana na kampeni na baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Wakati huo wabunge wa ndani wake Ruto wameapa kuangusha miswada yote bungeni itakayotishia kuongezea mzigo zaidi wananchi wa Kenya. Wabunge hao wamesema kwamba pindi tu vikao vya bunge vitakaporejelewa, lengo lao litakuwa mwananchi kwanza. Katika mkutano wa pamoja wa wabunge wanaoegemea chama cha UDA, Ruto pamoja na wandani wake wakiwemo magavana kadha wamezidisha mapigo dhidi ya wapinzani wake. Ruto akimtaka kinara wa ODM Raila Odinga kutangaza msimamo wake dhidi ya ghasia na vurumai kwenye mikutano ya kisiasa. Ruto akimhusisha Odinga na misukosuko iliyoshuhudiwa hapo awali. We want to challenge every presidential candidate, especially the presidential candidate of ODM, to clearly, firmly, unequivocally renounce violence. He has had the excuse of trying to explain away instances of violence perpetuated under his watch. Jingine lilojiri kwenye mkutano huo ulioandaliwa baada ya chama cha UDA kupokea natija zaidi kufuatia usuhuba na vyama vya ANC na kile cha Ford Kenya. Wabunge hao wameapa kupinga mswada wowote utakaoletwa bungeni ambao kulingana nao hautakuwa wa manufaa kwa Mkenya wa kawaida, wakisema kuwa wataipa kipaumbele miswada ya kuinua hali za Mkenya wa kawaida. Party members have therefore resolved to oppose the proposals in the finance bill to tax people of this country any further. The UDA, as a matter of policy, is categorically opposed to the anti-poor fiscal measures and the sort of predatory taxation or the use of national revenues to sponsor unconscionable wanton waste. Huku bunge hilo likitarajiwa kujadili miswada ya nyongeza ya bajeti bila kusahau maandalizi ya bajeti ya mwaka 2022-2023. Makubaliano ya UDA ni kwamba watahakikisha mgao mkubwa wa bajeti hiyo utaelekezwa kwa kuwapunguzia wakulima mzigo, hali kadhalika kuyakabili majanga kama vile kiangazi ambacho kimekuwa donda sugu nchini. Our members will participate robustly and vigilantly to ensure that the legislative output is pro-hustler, pro-the citizens, and conforms with the core principles of the UDA National Socio-Economic Transformation
in looking at the supplementary and the main budget, will allocate resources to agricultural farmers who are now beginning the planting season in order to cushion them and give them subsidy, and ask government that the resources Parliament will allocate will act as subsidy to our farmers. Huku mchujo wa vyama ukitarajiwa kuandaliwa mnamo mwezi Aprili, chama cha UDA kimeahidi kuepuka misukosuko na kuandaa michujo huru na haki. The party has briefed the parliamentary group of all the logistical preparations that the party has done towards the nominations, and we continue to assure our aspirants that every preparation is being made at the party level, at the NEC level, to ensure that everybody will get a free and fair chance to contest under the UDA ticket. Japo chama cha UDA kina mbunge mmoja tu aliyechaguliwa bungeni, wengi waliochaguliwa kupitia chama cha Jubilee wameigura na kujiunga na chama hicho, huku natija zaidi ikitarajiwa sasa kutoka kwa marafiki zao ANC na Ford Kenya. Is an abuse of the law whereby members of a political party or members from different political parties join together to support activities of another political party. It's incumbent now on political parties whose members are deemed to have engaged in those particular activities to institute mechanisms of having these members be struck out of their membership registers by also following what the law requires under Section 14 of the Political Parties Act. Umuhimu wa ubabe wa idadi hizo utasubiriwa kudhihirika wakati wa mijadala bungeni. Chama cha Jubilee kitampa mamlaka kinara wa ODM Raila Odinga kuwania wadhifa wa urais nchini, ni taarifa iliyokuwa wazi naye mwenyekiti wa chama hicho David Murathe kwenye mkutano uliofanywa kati ya kinara wa ODM Raila Odinga, viongozi pamoja na washawishi wa kisiasa kutoka kaunti ya Murang'a katika mgahawa wa Thika Golf Club. Faith Kaulu na taarifa hiyo. Murang'a oye! Murang'a oye! Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga pamoja na wandani wake wamefanya mkutano na viongozi wa Murang'a pamoja na washawishi wakuu kwenye sekta ya kisiasa ili kuuza sera zake pamoja na kutafuta uungwaji mkono kutoka mlimani. Mko tayari? Mko tayari? Azimio? Azimio? Viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wakimhakikishia uungwaji mkono kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, huku akiweka wazi kuwa kinara wa ODM ndiye mwaniaji wa urais pekee aliye na umaarufu mkubwa eneo hilo. Sema ya kwamba umeona you have the majority of MPs, majority of MCAs, kwa hivyo Murang'a tuko na wewe. Yule mtu ambaye anaweza kuendesha agenda ile Uhuru alianza ni Jacomo. Wakiuza sera za Azimio la Umoja kwa viongozi wa Murang'a walioambatana naye Raila Odinga wamekashifu wazi uwezekano wa kuwepo kwa muungano kati ya chama cha UDA na ANC, ikitiliwa maanani kuwepo kwake naibu wa rais kwenye mkutano wa jana, viongozi hao wakishikilia kuwa kinara wa ODM ndio kiongozi anayestahili kuchukua hatamu za uongozi wa nchi mwezi Agosti. Nilikuwa Nakuru na baba. Nilikuwa na hofu sana familia yangu wanaweza pata mtetemeko ya ardhi. Sasa watu wamekaa hapo wanasema ati tumeungana. Mulima tumekuonyesha shortcut, hawa wamekushikilia, tutaenda hii safari pamoja so that we deliver the presidency. Yule mtu ambaye ataweza kuunganisha hii nchi anaitwa nani? Raila Amolo. Naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe akiweka wazi kuwa chama hicho kitashirikiana na chama cha ODM, na kwenye mkutano wa jumbe utakaofanywa kwa pamoja jijini Nairobi, Raila Odinga atapewa jukumu la kupeperusha bendera kwenye kinyang'anyiro cha urais. Hivi karibuni tutafanya National Delegate Conference. Na mnajua party leader ya Jubilee ni nani? Si ni Uhuru Kenyatta? Na kwa hiyo National Delegate Conference tutauliza our delegates wapitishe resolution, kwa sababu Jubilee sisi hatuna candidate. Candidate wetu atakuwa ni nani? Raila Amolo Odinga, na tutafanya hiyo katika Azimio.
Kwa upande wake, Raila ameshikilia kuwa uongozi wake utainua uchumi wa nchi pamoja na kuwaleta Wakenya pamoja kwa amani chini ya azimio la umoja. I believe strongly that if you unite this country and we work hard, we can move Kenya from a struggling third world economy to a middle income economy within the next 6 years. A united country, make Kenya one. Hii ni maana ya azimio la umoja, kuunganisha Kenya. We don't want somebody to feel a stranger in any part of the country. Baada ya mkutano huo, Raila alifanya vikao na wakazi wa Murang'a huku akiahidi kufanya kongamano la kisiasa kwa minajili ya kuuza sera za azimio la umoja kwa wakazi wa eneo hilo wikendi hii. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Azimio. Azimio tibim. Mtazamaji, dakika 18 baada ya saa 1 jioni, tuende mapumziko mafupi tu, tuarejea na taarifa nyinginezo. Usiende mbali. Without health, life is not life. As human beings, we need complete mental, physical, and social well-being, not just the absence of disease. Regardless of what disease, condition, health system status, or information gap, we are here not just to convey or state, but to explain and break it down in the most basic way, for your health is key and it matters. Every Monday from 7:30 p.m., I will help you find out how to look after your health, live healthier for longer, and be in total control of your health. Karibu tena mtazamaji, na ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameonya kuhusu siasa za chuki, akiwatahadharisha wanasiasa kuhusu kuwachochea Wakenya. Matiang'i ambaye ameongeza kikao cha leo kuhusu matayarisho ya uchaguzi mkuu kinachojumuisha asasi mbalimbali za serikali, amesema kuwa kila juhudi zimewekwa kuhakikisha usalama wenye amani. Mkutano huo ulihudhuriwa na ikiwemo Inspector General wa polisi DCI George Kinoti, mkurugenzi wa mashtaka pamoja na mkuu wa sheria. It's not. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. This is you. We can report that are related to, election campaigns that have happened. In one of them, the incident that happened in Busia, we have a suspect in court. In the other 3 incidents, the groups that are involved are the ones that bribed supporters and ferried supporters, different groups of the same political grouping, and then they fought or had a conflict as a result of their bribing. It's not the job of police officers to mediate bribery contracts, and it's not the job of police officers to follow up false promises made by politicians and mediate conflicts arising from those false promises and so on. It's upon political leaders to conduct themselves decently and manage their affairs effectively. That's all I can say for now. There are claims that have been made recently by one political group listing incidents where they claim that they have been violated. We don't have a single report in any of our police stations. The Inspector General is here, of any of those incidents that they list there.
I know that sometimes we are dealing with the case of the death of decency, the conduct of political affairs in our country, but we ask our political leaders also to be a bit more decent and responsible, because they are as responsible for this country as we are ourselves. We have one country, this is our only home on earth. We cannot hope to destroy it in the process of seeking political power. Let's not harass our people for no apparent reason. Na msichana wa miaka 14 anapigania maisha yake katika hospitali ya rufaa ya Narok baada ya kupigwa shoti ya umeme alipokuwa akitembea kuelekea nyumbani kutoka shuleni. Hatua hiyo ilipeleka wakazi wa Narok kuandamana wakitaka kampuni ya umeme ya Kenya Power kujukumika. Aida Mzatsi na mengi zaidi. Msichana huyo wa miaka 14 anadaiwa kupigwa shoti ya umeme Alhamisi wiki jana, na tangu siku ya kisa hicho kampuni ya umeme KPLC bado inasemekana kutochukua hatua. Na tuliripoti kwa KPLC na hawakuchukua hatua. Huyo mtoto aliumia kabisa ama alichomeka mwili yake karibu yote, na ambapo hata tukiwa hapa tumehofia afya ama hali ya huyo mtoto, hata baada ya matibabu hata rudi kuwa vile alikuanga huko nyumbani. Swala hilo ambalo wakazi wanasema kuwa ni utepetevu kutoka kwa KPLC lilipelekea maandamano Narok mjini, kampuni hiyo ikishtumiwa. Kenya Power lazima wadhibike na waache utepetevu wa kazi, kwa sababu hii ni total ignorance and total negligence, kwa sababu ya kutofanya kazi vizuri. Kulingana na wakazi hao, nyaya za umeme sehemu hiyo zimewachwa wazi kwa zaidi ya wiki 3, na ndio chanzo cha msichana huyo kupigwa shoti. Hiyo ni ishara ya kwamba ofisi ya KPLC yenye iko Narok haifanyi kazi sawa sawa. Sababu kama ingekuwa wanafanya hiyo wiki 3, hiyo post ingekuwa imeinuliwa kabla haijachoma mtoto. Inadaiwa kuwa mama ya msichana huyo vile amelazwa hospitalini kutokana na mshtuko baada ya kupata habari za mwanawe. Tunaarifu ya kwamba washughulikie mtoto wetu kwa kikamilifu kabisa. Ya pili, kuna mapost ambayo siko bend kwa hiyo area, huko kuna mchwa sana. So ikiwezekana wabadilishe kuweka concrete post. Kisa hiki kutoka Narok si cha kwanza kuwahi kufanyika ambapo watu wamepigwa shoti za umeme, kampuni ya umeme KPLC ikizidi kunyoshewa kidole cha lawama. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Kwingineko ni kwamba viongozi katika kaunti ya Laikipia na kaunti jirani wameshauriwa kutochochea jamii yao wakati huu wa mashambulizi na uwizi wa mifugo maeneo hayo ili kudumisha amani. Wakazi wa Laikipia wakiongozwa na balozi wa amani huko Laikipia Bwana Simon Wang'ombe na wazee kutoka jamii ya Pokot, Kikuyu, Samburu, Turkana na Kalenjin wametoa wito wa amani huku wakitaka wizi wa mifugo na vita vya kijamii kusitishwa. Wazee hao walifika kwenye mkutano huo eneo la Olmoran Township wakisema kuwa vita hivyo vinachangiwa pakubwa na utofauti wa mipaka pamoja na ukosefu wa rasilimali. Na nyanya wa miaka 100 wale ambao wanafunga mifugo hawalali na wameishi maisha marefu, lakini sasa hawalali kwa sababu wanaogopa akilala ng'ombe yake inakujiwa. Tunaulizana nini watu wa Mungu? Nyumba yangu ikachomwa na kila kitu mpaka kitambulisho na simu, ili nibidi nitoroke, na wakati huu nimehifadhiwa na rafiki mwenzangu hapa Olmoran. Jambo hilo tuseme liko na shinda kwa sababu watu wengi, hata vile mnaona Olmoran kumetulia, watu hawako manyumbani mwao, nyumba nyingi zimechomwa. Tumeumia. Wewe unaenda unaweka kauchochezi kidogo na mwanasiasa wako, unaenda unalisha shamba yake, angalia saa hii. Kwa hivyo tutafute amani, tukitaka kwenda mbele, tujengee watoto wetu shule, tujengee watoto wetu nini, na hiyo kitu ndio itafanya tuende mbele. Kwa nini tunakubali kukuwa influenced? Watu wachache wanakuja wanakulipa, na hiyo pesa hata hutakula siku 3. Unaua ndugu yako, unaua mama yako, kwa hizo harakati unaua mtoto wako. Mimi nikiongea hiyo maneno huwa nasikia niko na uchungu, kwa sababu tunapoteza maisha mengi sana ambao ni ya watu innocent. Na Olmoran hii shida haijaanza jana.
Ningehimiza tu ama iwe ombi yangu kwa wanasiasa wenye watakuwa wakikuja waombe kula wakiwa Wakenya na wakuje wakiomba kula kwa Wakenya. Wito wangu ni hiyo kwa wenye siasa, wasikuje kutupiganisha wenye tunakaa hapa. Takriban Wakenya milioni 2.5 wako kwenye hatari ya kuangamia kutokana na janga la njaa. Hii ni kufuatia msimu miwili mfululizo ya kiangazi ambapo mvua zilizotarajiwa kunya zimekosa kufanya hivyo. Hata hivyo, waziri wa huduma za umma, jinsia na maeneo kame nchini, Margaret Kobia, ameahidi kwamba serikali inafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba hapana yeyote atakayeangamia, huku akizindua mpango wa kusambaza tani 340 za msaada wa vyakula mbalimbali uliopeanwa serikali ya Kuwait. Profesa Kobia amesema kwamba serikali imeungana na mashirika binafsi zikiwemo balozi mbalimbali ili kudhibiti janga hilo la njaa. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika ni pamoja na kaunti za Marsabit, Turkana, Samburu, Wajir na Garissa. It also helps to be able to have those interventions where the communities can decide to do projects, even like doing small businesses within their localities. That's why we are encouraging cash transfer, because cash transfer is going also to stimulate the economy around those counties. Therefore, the government is quite ahead. It's only the demands and the needs of the drought-affected people is huge. And the fact that we don't know... Kuwait will never forget the position of Kenya. The people of Kuwait did not forget that when Kuwait needed the help during one of the crises that happened to Kuwait. That's why the connection between the countries very strong. Kuwait will never hesitate to give help to brother, friends, country. But there are other areas that also need that help. So that's what Kuwait is doing now, helping other countries also in that. Mtazamaji, niseme vipi? Niseme shukrani sana kwa kuandamana nasi sako kwa bako tangu mwanzo wa taarifa hizi hadi sasa tumefikia utepeni. Mtazamaji, tusema shukrani sana, majali wake Mwenyezi Mungu. Tutakutana tena papa hapa atakapo tujalia Mola kupatia uzima na uhai, nami anipatie mtazamaji pamoja na mwenzangu Fresh Wanjiko. Tusema kwa heri tukisema kwamba usilolifahamu mtazamaji usilijaribu, manake mzoea vya kuchinja vya kunyonga haviwezi. Kwa heri.